2007년도부터 시작해서 계속 총서 1, 2를 만들어 가고 있습니다. 그래서 이 자료를 만들어서 각 도서관이라든지 이런 데 배포를 하고 있습니다. 또 우리가 오늘 나갔던 그 학술대하고 토론회 또 저희들이 많이 개최했습니다. 전국 학술대회도 했고, 다음에 국회 가서도 김만덕 그 정신에서 또 세미나를 했고, 여러 가지 전국 학술대 세미나를 많이 개최했다라고 하는 말씀을 드리겠습니다. 다음에 이제 우리가 재작년에 아주 그 김만덕 사업에서 큰 일을 했습니다. 김만덕 이제 그 여사의 인물을 우리가 지금 나와 있습니다만 저희들이 그린 거 가지고는 이제 국가에서 인정을 안 해줍니다. 그래서 그 과거에 5만 원권 화폐에 대한 것도 있습니다. 그 당시에도 이런 영정이 표준 영정이 없기 때문에 진행이 안 되는데 이제는 국가에서 인정한 이 표준 영정이 저희들이 또 지정이 됐습니다. 김만덕 나눔 쌀 쌓기에 대한 건데 저희는 우리가 천섬 쌀 쌓기를 했습니다. 상당히 불가능할 것이라고 생각했는데 도민들이 많은 관심을 가져서 했고, 다음에 2007년도에 다음에 2009년도죠. 2009년도에는 광화문 광장에서 그 만석 쌓기를 했습니다. 근데 서울의 초중고등학교 100만 명의 학생들이 이제 한 대씩 이렇게 협력을 해가지고 결과적으로 2만 석이라고 하는 놀라운 성과를 얻었습니다. 그래서 총액 한 40억 상당의 현물과 현금을 모금했고, 그 모금한 쌀을 서울의 구로이웃돕기 이쪽으로 사용했다라고 하는 말씀을 드리겠습니다. 나중에 어디서 배포되느냐라고 하는 것은 나와 있는 곳에 배포를 했습니다. 사진입니다. 광화문 광장에서 만섬 쌓기 했던 사진들입니다. 또 다음에 또 올해는 우리 이제 그 김만덕 사업을 세계에도 눈을 돌렸습니다. 그래서 여러분도 잘 아시다시피 우리가 베트남 참전이라고 하는 부분도 있고, 또 우리가 많은 우리나라의 와 베트남 간에 또 나온 후손들도 베트남에 한 3만 명 정도 있다고 합니다. 이런 여러 가지 것을 종합해서 학교를 한번 이제 짓는 게 의의가 있다라고 해서 범프 안덕중학교하고 칸화 제주초등학교를 이번에 건립해서 기증을 했습니다. 나중에 사진 보면 아시겠습니다만 중학교도 18학급 규모이고요. 다음에 초등학교도 20개 학급에 800명 학생이 수용한 아주 큰 학교를 저희들 손에 의해서 지었습니다. 보시면 이게 지금 업무 협약이라든지 이제 그 기곡식 장면입니다. 다음 이쪽에 왼쪽에 학교를 이렇게 왼쪽에 초등학교 준공식 장면입니다. 이쪽에는 이게 초등학교 행사 장면입니다. 다음에 이번에 5월 2일 날 중학교를 건립을 했습니다. 이 중학교의 모습입니다. 이 중학교가 베트남에서 최고 좋은 학교 시설로 이렇게 되어 있습니다. 학교 행사에 대해서 쭉 나와 있습니다. 지사님도 참석했었고, 다음에 교육감들, 그쪽에서도 아주 고위 간부들이 참석을 했습니다. 이게 저희 요즘에 사업에서 주로 하고 있는 사업이라고는 말씀을 드리겠습니다. 그래서 여러분들 이제 이 다음 세션에 가보면 이제 통역이 안 되기 때문에 외국 분들도 많이 오셔서 저희 사업회를 소개하는 데 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 발표는 5분이 합니다. 5분에 전부 2분은 외국에서 오신 분이고요. 또 3분은 또 우리 한국에서 오신 분들이 발표를 하게 됐습니다. 제일 먼저 우리 발표하실 분이 아는 힐트라고 하시는 분인데, 이분은 지금 뉴욕에서 문화심리학 박사를 받고 아시아 여성에 대한 연구를 하고 있습니다. 그래서 제주도에 와서는 또 해녀 연구라든지 또 김만덕에 대한 얘기를 듣고 김만덕 의인에 대한 연구를 또 많이 지금 하고 있습니다. 그래서 저희가
이번에 아주 어렵게 모셨습니다. 저 처음에 우리가 아내 힐트의 김만덕 정신과 여성 평등에 대한 발표를 하시도록 하겠습니다. Thank you, Professor Yang. And thank you to the Kim Man-duk Foundation for allowing me to participate in today's event. I was invited to speak from a foreigner's viewpoint on a deeply Jeju and deeply Korean topic, so please forgive me. I'd like to begin by giving you my key points before I actually begin my presentation, so that if you're sleepy from lunch or from lack of lunch, you'll know what you've missed. Kim Man-duk's story, first of all, is remarkable, but with universal themes that can resonate with foreigners as well. Secondly, gender equality and women's empowerment is the key to global poverty elimination. Thirdly, Asia, sometimes especially Korea, the home of Man-duk, needs improvement in that area. Fourthly, in Korea there are many recent initiatives for gender equality which need time to yield results. Fifthly, Korea first must become a model for gender equality and then externalize that message with Kim Man-duk projects for gender equality and women's empowerment. Sixth, to contribute to that model, internal or domestic Kim Man-duk projects could be furthered. And seven, charity without gender equality or women's empowerment is empty and short-lived or unsustainable. And so those are my key points. Do I have the remote? Kim Man-duk was a woman ahead of her time, often referred to as the first female CEO of Korea. She embodied Jeju's mythological goddess, Kamunjang-aegi, in her self-determined fortune. Further, in dispersing her wealth when the people of this island were in severe need, she demonstrated compassion in the form of philanthropy, combined with pragmatism. While it's important to understand her life within its historical and cultural context, and can be difficult to separate legend from reality with limited historical record, it's her self-actualization, as well as her selfless charity, which provide themes both universal and timeless. So first, some context, since I'm the first speaker today. 18th century Korea, Chosun Dynasty, Neo-Confucian revival, which was socially restrictive and repressive for women, but had less of a stronghold on Jeju Island. This was also a time of great social and economic change, a time of commerce and industry on a rapid rise, and a marked increase of women in business and trade throughout Korea. Jeju Island in particular, a destination for political exiles from the mainland. Women were banned from leaving the island for ultimately a 200-year period. It was a center of fishing and other maritime industries, matrifocal and egalitarian in its labor practices, with a goddess mythology at its core. And women, therefore, were comparatively of more economic and social independence than their mainland sisters. But it was said on Jeju, better to be born a cow than a woman. Kim Man-duk, parentage of aristocratic or Yongbon father, a political exile from the mainland, and a commoner or Chunmin mother. According to the class system of that time, of the Chosun Dynasty, the offspring of such a union would have been commoners, or Chunmin. She was orphaned at age 12, fostered and educated by a retired Kiseng, often known also as Keisha, left the profession at age 22, and would have therefore been triply marginalized by being female, Kiseng, and also from Jeju Island. She became an owner of a merchant's inn and a port commission agency, which was a new business venture at that time, ultimately becoming one of the wealthiest women in Korea through her connections and business skills, but merchants were still of the commoner class. She dispersed her wealth and distributed food during the 1794 famine, and as a reward was granted permission for a mainland visit, which resulted in a so-called cult of Man-duk.
A little about Kiseng. Including the time of her life and a longer period, they were classified as the property of the government and socially comparable to or equivalent to the slave class in Korea. They were required to buy their removal from the Kiseng registry, usually indirectly, via a male patron. Conversely, they were highly educated in the arts, in women's medicine, and in needlework or dressmaking, and well connected in the court, politics, and business, often though unofficially influential. And so it was also said that the Kiseng had the body of a commoner, but the mind of an aristocrat. They typically retired at age 22, so she was not unique in that regard, and at the latest by age 30, usually to become the mistress of one patron, to go into Kiseng medicine or needlework specifically, or tavern or innkeeping work. Mandok was in fact cited as Kiseng in the 1796 Annals of King Cheonjo in record of her philanthropic act and king's reward. We can extract universal themes from the life of Kim Mandok, such as family abandonment, or the equivalent, and a benevolent rescuing of Seng. Independent, self-directed, and self-made hero. Community aid and responsibility. Redemption from impoverishment or low social class. Compassionate pragmatism. Success in the form of wealth, charity, philanthropy, and power. Women's empowerment despite odds. And diligence, stamina, strength of will, perseverance, and overcoming of hardship. These are all themes that are both timeless and universal. Applying the message of Kim Mandok's life to the present context, we benefit in areas of gender equality and women's empowerment, particularly that of rural women, as a means to more equitable asset distribution for the purpose of global poverty reduction. In so doing, we can identify Mandoks of today all across the globe. In recent demographic shifts of global business, an aging workforce has been identified, particularly in Europe and Northeast Asia. In societies with traditional gender roles, such as we can see in this region, a general undervaluing of women is often coupled with swiftly developing economies and rapidly aging workforces. Thus, the need for hiring women is paradoxically the greatest. The best stimulus for the economy is to invest in women entrepreneurs. This is Lars Tunnell, World Bank International Women's Day of this year. The advancement of women is not a social welfare issue, but a sound economic imperative. Irene Natividad, President, Global Summit of Women, an annual event, who also reports that the percentage of female entrepreneurs globally is rapidly growing. Privately held companies owned by women are at 40% in the US, 30% in Europe, 40% in China, and 25% in Japan. And micro-entrepreneurship, small business ownership or self-employment, female owners are the majority globally. UN Millennium Development Goals identifies gender equality as well as the eradication of global poverty. And in the latest report by UNMDG on gender equality, women are noted as still universally paid less than men, provided with lower financial and social security, often in vulnerable forms of work. 25% only of senior government officials and business managers, less than 10% in West Asia, South Asia, and North Africa. And only 9 out of 151 heads of state, 11 out of 192 heads of government, and 16% of ministerial posts globally. UNDP, and I'm happy to see we have a representative here today, says gender equality as a matter of human development is not only for women, but for whole societies. And of Asia's development cites the swift progress in regard to human well-being, especially in China, Indonesia, South Korea, Laos, and Nepal.
but in their new Gender Inequality Index finds South Asia at an average loss of 74%, with women behind in all categories: economic, legal, and political. UN Women, at this year's 56th Commission on the Status of Women, cited rural women's empowerment, poverty and hunger reduction, and rural development as the three key issues of today, and especially Indigenous women as key actors in poverty and hunger eradication. World Economic Forum in Davos, an annual event on which this Jeju Forum is modeled, in their annual Global Gender Gap Report, in categories of economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment, and 135 countries studied cite China in 61st place, which is the same as the previous report. Japan at 98th position, up from 100th the year before, and South Korea in 107th out of 135 countries for gender equality, which is still showing improvement, up from 117th in the previous report. WEF reports that Asia Pacific generally is ranked at just over 60% above the Middle East and Africa, but below all other regions. And then we have the Asia Society Report, which was released a month ago out of the National University in Singapore, to great attention by the global media, which found that the best case scenario in which the gender gap is narrowest and women's leadership the strongest can be seen in New Zealand, Australia, the Philippines, Sri Lanka, and Mongolia, and the worst cases in Pakistan, Nepal, India, South Korea, and Cambodia. Limits on women's employment across Asia amount to a regional loss of $89 billion annually in productivity and human resources. Again, an economic factor. The general findings of the Asia Society Report did show improvement in a narrowing gender gap and increasing political involvement of women. Asian women are included in the world's wealthiest and most powerful. Cultural and social misconceptions are changing for the better. They also note significant variation among nations in this region regarding gender equality. Increased national development typically means an increase in female leadership. Those two usually go hand in hand, with two notable exceptions, and that's Japan and South Korea, where the national development is very high, but female leadership has not risen proportionately. Secondarily, we can see this in Hong Kong and Singapore. And another key finding of this significant report is the so-called leaking pipeline phenomenon, in which women who are at mid-level management positions leave their employment rather than seek advancement to senior positions at a rather shocking rate, actually, of more than 70% in Japan, over 52% in China, more than 48% in Hong Kong, and 45% in Singapore. And the primary barrier cited by virtually all sources is cultural and social norms. More than 2 billion women in Asia. The pay gap is most significant in South Korea. Women make 51% of what men make for the same or similar work, and Japan is at 60%. The narrowest gap can be found in Malaysia and Singapore, which is 81% payment to women, and Mongolia and Thailand at 79%, the global average being 70 to 80%. Women in senior management, the highest numbers are found in Thailand and the Philippines at 39%, China at 25%, India 14%, and Japan is the lowest at 5%. And women on boards of directors, Japan is less than 1%, Korea less than 2%, China 8.5%, New Zealand at the highest in this region is 9.3%, while the global average is 21%. To continue in this direction would put in peril Asia's many achievements, is the conclusion of this report. The greatest barrier, cultural and social norms.
Top 3 challenges, Still Asia Society report, the demands of family life and view of women as the primary or sole caregiver, organizational policies and practices which favor men, cultural devaluation of women and girls with limited social roles. OECD in its new Social Institutions and Gender Index, or SIGI, which is meant to measure cultural criteria specifically, and looks at family code, son preference, physical integrity and safety, ownership rights, and civil liberties. Out of 102 countries, found that South Asia is first in discrimination against women, with mixed results for East Asia and the Pacific region. So, on a more positive note, recommendations. The Asia Society report recommends improved access to education for females, eradication of sex selection practices in utero, or aborting female embryo, improvement in women's ownership and other legal rights, increased mentoring of women in business, greater parental leave, childcare and elder care benefits, and gender equal retirement packages. The World Economic Forum, the annual meeting in Davos, recommends policy frameworks for gender equality, which include family leave, child care assistance, taxation systems, and labor practices. While UN Women recommends policies to ensure the rights of Indigenous women in particular, with their full consent and participation, and with respect for cultural diversity and traditional wisdom. And UNDP, in their Agenda for Action for Gender Equality, strengthen international commitments, make nations follow through on what they've committed to do, develop gender-sensitive economic policy, provide greater education access for females, increase political participation, develop gender equitable laws, eliminate legal forms of discrimination, improve data collection and analysis, and contribute to change in public perception. South Korea, home of Kim Mendo. The present reality is not necessarily so positive yet. In a moment, I'll talk about some very hopeful initiatives. The present reality is that South Korea has been repeatedly called upon by OECD and others to address its gender inequality, especially in the areas of economy and politics. The gender wage gap, or pay gap, is more than twice the OECD average. 8% only of supervisory roles are held by women. University graduates are hired at a ratio of 1 female to 4 males. Fewer than 5% of corporate executives are female. And Korea has one of the lowest female employment rates of the OECD nations in 2011. And this has been a trend for some time. On a hopeful note, there are many gender equality initiatives. Most of these have been initiated in the last 2 to 3 years, and so they simply haven't had time yet to mature. Earlier this year, the Korean ambassador to the UN was named Chief of UN Women Executive Board. Kim Kun-lae, Minister of Gender Equality and Family, or MOGEF, which was established 11 years ago, went on public record, international record actually, as saying that they were striving to make Korea a global symbol of women's empowerment. An MOU with UN Women was signed at the end of last year for educational purposes, and 4.7 million USD was donated to UN Women last year as well. A women-friendly cities program was initiated in 2009, and 30 cities to date in Korea have taken part in this. The fourth framework for women's policies is being initiated now to cover years 2013 to 2017. The Dynamic Women Korea program is in its second 5-year phase with 48 initiatives. More than 10 years ago, the Support of Female Farmers and Fishers Act
was initiated, now in its third 5-year framework for rural women's empowerment. Gender impact assessment, conducted annually by MOGEF since 2004, now has seen the enactment of an Act on Gender Impact Assessment as of September of last year, which is only beginning March of this year, and requires local and national governments to conduct this assessment in order to guide policy. Gender-sensitive budgeting was implemented at the national level in 2010 and introduced at the local level this year. Korea Institute for Gender Equality Promotion and Education, who had a session here yesterday, was established 10 years ago. And the Gender Equality Index, implemented in 2010, creates statistics by sector for more targeted policymaking. You'll see that almost all of those are from 2010 and forward, so they need time to do their work. Jeju Island initiatives specifically, Jeju Women's Governance and Advisory Council was founded just 2 months ago, with 133 members from the professional spectrum, from Henya and housewives to every area of the professional. Special committees on women in both government and parliament are established and active. Jeju is Korea's newest women-friendly city as of 2 months ago, which follows an evaluation process and carries with it a 5-year agenda for public and private cooperation for gender equality measures. Several civic organizations for advancing gender equality and women's empowerment can be found on this island, and the island itself and its culture have a long-standing identity as an island of women, which is supported by its mythology and its egalitarian and matrifocal history. We can find a number of modern-day mandoks, and I'm not going to go through this because you have my paper for details. But in Forbes' annual list of the world's 100 most powerful women, the current list has 12 women from Asia, which is up from 5 in the previous year. Their list for Asia's 50 power businesswomen includes 4 from South Korea. Fortune's 50 most powerful women in business international, also an annual list, includes 22 from Asia. And perhaps more interesting, at least to me, is Chen Shuju in Taiwan, a modern-day Kim Mandok, a vegetable merchant at a local market, not a powerful woman by world standards, who gained worldwide recognition in 2010 for her philanthropy. First in Forbes' 48 top philanthropists list for Asia Pacific, followed by Time Magazine's Asia's top 100 influential people in the category of philanthropy, and finally being named Asian of the Year by Reader's Digest Asia, because she gives nearly all of her profits to people who are in greater need than herself. Money is worthy only if given to those in need, she has maintained, and in this way she is mandok in a way achievable by every woman, and in a way that women are doing every day in every corner of the world. Kim Mandok is unique in the circumstances of her life, era, and culture, which culminated in unlikely power and opportunity, followed by an extraordinary act of compassion. However, she is at the same time every woman, in that the women of the world are achieving empowerment and gender equality in varying degrees, and are also committing acts of kindness every day. The message of Kim Mandok's life is both timeless and immortal, a universal message, and while her act of compassionate yet pragmatic philanthropy is to be commended, it is her self-actualization and empowerment that have the potential to inspire and empower women around the world. Gender equality and women's empowerment is the key to a socially and economically, politically and legally balanced world in which global poverty is eradicated and profound acts of philanthropy can be realized. Thank you. 아마 여러분 제가 다시 설명을 하지 않더라도 너무나 좋은 자료를 가져가지고 김만덕 정신과 연결시켜 있는 것을 볼 수가 있습니다. 아마 현재의 김만덕 선생님이 여기 이 자리에 있었더라면 어떠한 얘기를 우리에게 던져주고 있을까? 또 우리나라 여성에게는 어떠한 메시지를 던져주고
있을 것이고 세계의 많은 이제 잡지들 그리고 기관들은 김만덕 선생의 현재의 위치에 대해서 어떻게 평가하고 있을까 상당히 궁금한 이제 문제들을 저희들에게 주는 것 같습니다. 고맙습니다. 그다음에 두 번째로서는 우리 여세대학교 박태길 교수님께서 한국의 자선 기부는 어떻게 지금 진행되고 있는가라고 합니다. 여러분, 우리나라의 자선에 대한 부분은 지금 최근에 상당히 많은 주제로 되고 있습니다만 과연 어떤 방향으로 지금 흘러가고 있는가에 대한 것도 우리가 앞으로 우리 제주도에 그리고 우리나라의 기부 문화를 확산시키는데 좋은 주제라고 생각됩니다. 박 교수님 부탁드리겠습니다. 네, 연세대학교 경제학과의 박태길입니다. 김만덕 선생 기념 사업에 대해서 이렇게 좋은 포럼을 갖다 주시고 저한테 이런 기회를 주셔서 대단히 아주 감사하게 생각하고 영광으로 생각합니다. 제가 지난 한 10년 동안에 우리나라 자선기부에 대한 자료들을 좀 살펴보면서 왜 이 시대에 특별히 김만덕 선생의 정신이 필요한가에 대한 좀 자료를 가지고 좀 말씀을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 아시다시피 그동안에는 이제 우리나라를 비롯해서 이제 특히 이제 일본도 마찬가지입니다만 우리 사회가 필요로 하는 모든 것들을 다 정부가 해줄 것이라고 생각을 했는데 그와 같은 시대는 이미 지나갔다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 1997년에 외환 위기가 있기 전까지는 우리나라 사람들은 어떻게 생각했냐면은 항상 경제는 성장할 것이고 또 항상 우리가 필요로 하는 일자리는 항상 옆구리 옆에 있을 것이고 또 그렇지 않을 경우에 우리가 필요로 하는 모든 것들은 정부가 해야 될 것이다 이렇게 생각을 했습니다만은 외환위기라는 그런 커다란 우리나라 경제는 그렇게 큰 오랜 동안의 자본주의 역사를 갖고 있지 못했기 때문에 아마 우리가 경제 성장을 하면서 가장 큰 위기를 처음 맛본 그런 시기였습니다. 이 시기를 겪으면서 우리 사회는 이게 우리가 필요로 하는 모든 것들을 다 정부가 할 수는 없겠구나. 또 정부가 그와 같은 능력이 있다 하더라도 우리 사회가 필요로 하는 그런 다양한 그런 욕구가 있는데 그것들을 다 골고루 맞춰서 이렇게 정부가 해줄 수 없는데 그러면 그 역할은 누가 해줄 것인가 하는 것은 역시 우리 민간, 흔히 요즘 얘기하는 시민사회가 그와 같은 역할을 해주기 때문에 정부가 굉장히 하나의 조력자가 돼서 협력자가 돼서 파트너십을 형성을 하고 그와 같은 역할을 하는데 그와 같은 시민사회가 그와 같은 역할을 하기 위해서는 재원도 상당한 부분을 민간 스스로 마련해서 우리가 필요로 하는 우리의 시각에서 우리 사회가 어떤 것이 필요로 하는 것을 해결하는데 또 역량을 갖다 모으는 것이 이제 오늘날 민간 기부 문화의 중요한 정신이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 민간의 자선적 기부라는 것은 이제 주체가 둘입니다. 하나가 이제 개인이 있고요, 자연인이 있고 또 하나는 기업입니다. 소위 말하는 법인이라고 부르는 기업인데 그동안에 우리나라는 2000년 이전, 그러니까 외환위기를 겪기 이전 또 겪은 직후에까지는 기부라는 것은 자선적 기부라는 것은 개인이 한 게 아니라 하면은 기업이 한 거다 이렇게 생각을 해왔습니다. 이 추이를 한번 보시면은 1999년 외환위기를 겪은 8월 직후입니다. 우리나라 기부금액 총액이 3조 정도가 됩니다. 그 중에서 개인이 한 부분이 한 30%가 안 됐고요. 법인이 한 70%가 됐습니다. 그 이전에는 아마 지금 국세청 자료가 발표를 안 하고 있어서 그렇지 한 80% 이상을 주로 기업이 하고 나머지 한 20% 미만을 개인이 했을 거다 이렇게 추정을 하고 있습니다. 그와 같은 것들이 이제 2000년을 기점으로 해서 제가 말하는 1999년과 2010년의 자료를 보시면은 우리나라 민간이 한 기부 금액이 한 2조 9천억에서 한 10조 정도로 한 3배 이상이 급격히 증가하는 그런 추세를 보이고 있습니다. 물론 실제로 우리 사회에서 일어나고 있는 민간 기부는 저 금액보다는 훨씬 클 것이라고 추정을 하고 있습니다. 그 이유는 저기에서 이제 뭐가 빠졌냐 하면은 개인과 법인이 개인의 경우에는 소득세를 갖다가 이제 소득세 신고를 하는 과정에서 내가 이만큼 기부를 했으니 세금 공제를 해주십시오 신청하는 금액이고요.
법인이 한 그 기부 금액은 법인세를 납부하는 과정에서 내가 법인이 이만큼 기부를 했으니 법인세에서 비용 공제를 해주십시오. 기부 공제를 해주십시오. 하는 그런 신청 금액입니다. 그러니까 중요한 부분이 뭐가 빠졌냐면은 증여와 상속 과정에서 일어나고 있는 그 기부 금액이 우선 빠져 있고요. 또 실제로 기부를 했다 하더라도 그런 소득세나 신고하는 과정에서 신청하지 않은 그런 부분들이 상당한 부분이 빠져 있을 것이라고 이렇게 추정을 하고 있습니다만은 아마 가장 정확한 통계는 이 국세통계연구에서 발표하고 있는 이 자료다 이렇게 생각하기 때문에 여기서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그걸 보시면은 비율을 보시면은 2000년을 기점으로 해서 개인들의 기부가 법인의 기부 비율을 능가하기 시작해서 2010년에는 65%를 개인이 하고요. 나머지 한 35% 정도를 기업이 주로 법인이라면 주로 기업을 의미하는 겁니다. 기업이 하는 그런 기부금으로 구성이 되겠습니다. 상당히 좋은 그런 지난 10년 동안에 좋은 우리나라 기부 문화가 발전됐다 이렇게 얘기를 하는 이유 중에 하나가 가장 중요한 지표가 바로 개인 기부에 굉장히 중요한 그런 기부의 출처로 구성하고 있다는 것이 가장 중요한 그런 자료가 되겠습니다. 그래서 상당한 부분이 이렇게 되고 있는데, 근데 그 내용을 좀 한번 이렇게 보시면 이렇게 되어 있습니다. 근로소득자가 이제 기부를 했을 때 보면은 총 급여가 전체의 가장 높은 급여를 받는 10%가 2010년을 보시면은 그 사람들의 숫자가 한 30% 정도 되는데, 이분들이 기부한 금액은 전체 근로소득자 개인 기부금의 한 53%를 차지하고 있습니다. 이걸 보면은 역시 월급을 많이 받는 분들은 기부도 상대적으로 많이 하고 있다는 것도 우리가 알 수 있을 겁니다. 종합소득세 기부 현황을 보면은 2010년의 경우에 소위 말하는 소득 금액이 5억 이상, 상당히 큰 종합소득을 갖고 있는 분들입니다. 이분들이 한 11% 정도가 된다고 그러는데 전체 기부 금액이 한 14%를 부담하고 있다. 그러니까 상당히 우리나라에서도 종합소득이 높은 분들이 상대적으로 또 많은 기부를 하고 있다는 것을 우리가 볼 수가 있겠습니다. 그런데 이렇게 굉장히 긍정적인 우리나라 기부 문화의 발전의 그 지표에도 불구하고 몇 가지 문제점이 있는 것을 이제 발견할 수가 있었습니다. 그 중에 하나가 기부 참여율이 상당히 2001년부터 2009년까지 저희가 그동안에 제가 같이 일을 했던 아름다운 재단 기부문화연구소가 시행한 자료 또는 다른 기관들이 한 자료에 따르면 60%에서 크게 변화하고 있지 않다라는 그런 특징을 발견했습니다. 사람 숫자는 느는데, 소위 말하는 참가한 숫자는 느는데 실제로 서베이를 해보면은, 조사를 해보면은 크게 변하고 있지 않다. 특히 그 중에서 종교단체에 대한 기부를 제외하면 한 50% 초반에 머무르고 있다는 겁니다. 금액을 따진다면 이건 추론인만 아주 굉장히 추론입니다만은 전체 개인 기부금의 금액이 한 70% 이상은 종교단체로 가고 있지 않느냐 하는 그런 생각을 하고 있습니다. 따라서 세제당국에서도 이제 그런 부분을 갖다가 염려해서 어떻게 했냐면은 개인들이 기부금을 낼 경우에는 2000년을 기점으로 해서 15%에서 10%까지 비용으로 기부금을 공제를 해주고 있습니다. 그런데 그것이 이제 20%가 되고 이제 금년부터 30%가 되어 갔는데 단지 종교단체에 하는 기부금은 10%에서 계속 묶어두고 있습니다. 왜냐하면 기부금 공제 비율을 늘려버리면은 종교단체로 나가버릴까봐 그거를 염려해서 하는 건데 어쨌든 저는 세계적으로는 국제적으로는 종교단체에 하는 기부금도 분명한 기부금으로 간주하고 있습니다. 그런데 우리나라의 경우는 그게 좀 많다. 미국도 좀 높은 편입니다만은 우리 같이 높은 편은 아닙니다. 30%대 후반 정도로 이렇게 통계가 보여주고 있습니다. 또 한 가지는 우리나라 특히 개인 기부, 기업 기부도 좀 마찬가지입니다만은 제한된 기부 대상입니다. 사회복지 분야에 주로 집중되어 있습니다. 우리 사회가 역시 아무래도 경제발전 단계를 이제 막 벗어나서 선진국으로 하는 이제 길목에 거의 서 있기 때문에 아직은 사회복지 분야에 대한 집중도가 높다고 생각하는데 우리 사회가 필요한 분야는 굉장히 많습니다. 우리 자선적 기부의 손길을 필요로 하는 데는 사회복지에 국한되어 있는 것이 아니라 교육, 문화, 예술 여러 종류의 그런 곳에 우리가
필요로 하는데 그것이 상대적으로 낮게 되어 있다는 것이 특징입니다. 세 번째 특징이 뭐냐면요. 기부를 하는 분들이 기부가 굉장히 정기적으로 아주 일상적으로 그 금액이 작다 하더라도 가장 일상적으로 늘어나야에도 불구하고 있어야에도 불구하고 우리나라의 개인 기부의 특징 중에 하나는 그저 1년에 서너 번 무슨 특별한 계기가 있을 때 특별히 예를 들어서 기부 요청을 받았을 때 아니면 뭐 연말 연시 뭐 이런 때 이제 하는 그런 이제 특징을 발견할 수 있었습니다. 다시 얘기하면은 우리나라의 많은 근로소득자나 종합소득자들이 기부를 열심히 해서 그 금액이 굉장히 늘었어요. 개인 기업 기부의 경우에는 금액이 그렇게 증가가 안 했는데 전부 아까 얘기한 3조에서 10조가 된 것은 거의 대부분 70~80% 이상은 주로 개인 기부의 증가로 인한 그 상승인데 그렇게 하는 분들이 굉장히 75% 정도, 3분의 2 정도가 그냥 간헐적으로 비정기적으로 기부를 한다는 그런 특징을 지난 한 7, 8년 사이에 자료를 통해서 확인할 수 있었습니다. 또 한 가지 특징이 뭐냐면은 우리나라 소액 기부자, 또 아까 물론 말씀드린 5억 이상의 고액의 종합소득자들, 또 10% 이상의 근로소득자들이 상대적으로 기부를 많이 했습니다만은 고액 자산가들의 기부 참여가 상당히 저조하다라는 그런 특징을 발견할 수 있었습니다. 미국에 보면은 전체 기부의 한 7 내지 80%가 상속 과정에서 일어난다라는 것을 알 수가 있고 또 미국의 경우에는 가장 큰 부자는 예를 들면 가장 많은 비율을 상속 과정에서 기부를 하고 두 번째 그룹의 부자는 그것보다 낮은 비율을 상속 과정에서 기부하는 그런 그러니까 그 미국의 부자들이 그렇게 존경을 받는 이유는 그분들이 가장 많은 재산의 퍼센티지를 사회를 위해서 기부하고 있는 그런 특성을 갖고 있는 겁니다. 이런 점에서 비교볼 때 우리나라의 경우에는 고액 자산가들의 기부가 굉장히 필요한 상태다. 즉 다시 말씀을 드리면 오늘날 왜 21세기의 한국 사회가 김만덕 선생의 정신이 왜 필요한지에 대한 것을 실질적으로 보여주는 자료가 되었습니다. 우리나라가 갖고 있는 유일한 자료 중에 하나가 상속재산의 공익출연이라는 그런 자료가 있습니다만은 거기서 보시면은 전체 총 상속재산가액 중에서 예를 들면은 한 8전 제가 예 8조 7천억 정도가 재작년에 이제 상속재산가액인데 그 중에서 한 얼마가 한 820억 정도가 이제 공익법인이나 재단이나 이런 쪽으로 이제 공익을 위해 수령한 정도가 한 820억 정도가 돼서 전체 자산가액의 한 1% 안 되는 그것도 많이 늘어서 그렇지 2009년 이런 경우에는 특별히 이제 아마 무슨 큰 재단이 하나 샀다 이렇게 아마 사용하시면 될 겁니다. 2009년 같은 경우에는 0.003% 정도가 상속 과정에서 공익을 사회를 위해서 재산이 수령이 됐다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 아까 말씀드린 왜 고액자산가들의 낮은 기부 참여가 그걸 뒷받침하는 자료가 바로 이 자료다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그렇지만 우리나라도 이제 우리가 경제 발전을 하고 많은 부를 축적한 분 또 사회적으로 성공한 그런 기업인들이 계시면서 서베이를 해봤더니 유산 기부에 대한 의향이 있다는 분들이 상당히 늘었어요. 뭐 한 2006년, 7년에는 그런 의향이 있다는 것 자체도 굉장히 낮았는데 이제는 내가 자식한테 다 안 주고 상당한 부분을 이런 사회를 위해서 내놔야 되겠다는 그런 의향을 가진 분들이 상당히 있습니다. 2007년엔 한 7% 정도에서 이렇게 올라온 거라 보면은 아마 상당한 의식적인 변화가 우리 사회에서 있지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그럼 이런 분들의 고액자산가들의 이제 적극적인 참여, 즉 다시 말씀을 드리면은 우리 사회에서 굉장히 경제적이나 여러 가지 의미에서 성공한 분들이 재산을 많이 축적한 분들이 이 사회를 위해서 그 재산을 갖다가 내놓는 그런 정신이 굉장히 필요한데 그와 같은 그 환경이 조성되기 위해서는 사실은 여러 가지 요인이 있습니다만 여기 시간이 짧아서 말씀을 다 못 드리겠습니다만은 그런 것들이 있습니다. 근데 이와 같은 것들이 오늘날 일어난 현상은 아닙니다. 이미 우리 사회자께서도 여러 번 말씀하셨지만은 벌써 200년 전에 김만덕 선생 같은 여성 기업가, 요즘 우리 지금 여성 기업가입니다. 그런 분들의 기업가 정신,
이를 통해서 큰 부를 축적을 하셨고 또 그분이 보는 새로운 시각에 의해서 우리 사회가 발전하기 위해서는 어떻게 돈을 써야 된다는 아주 획기적인 그런 시각에 의해서 돈을 갖다가 쓰셨어요. 그 다음에 뭐 얼마 안 됩니다만은 경주의 채부자 가문의 아마 말씀은 많이 들으셨을 거라고 생각을 합니다. 또 가까이 1930년대 우리나라 최초의 장학재단이면서 공익재단입니다. 양념회를 갖다가 김성수, 김현수 일가가 해서 우리나라 과학 발전에 커다란 기여를 헌가는 기초를 갖다가 닦았습니다. 이미 우리 사회에서는 성공한 지도층의 사회 역할을 충분히 경험을 했고 물론 많지는 않습니다만은 이제 그것이 아마 김만덕 선생의 정신이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그 부분들은 제가 해서 시간을 전략하기 위해서 좀 줄이도록 하겠습니다. 근데 그 성공한 기업인들이 자선적 활동은 무슨 의미를 갖는가 하는 그 생각을 해볼 수가 있습니다. 이걸로 마지막으로 말씀을 마치려고 합니다. 이 지도층의 참여는 우리 사회의 많은 평범한 시민들의 참여를 유도할 수 있는 굉장히 중요한 하나의 계기가 됩니다. 우리가 지금 개인 기부가 이제 어느 정도 정체 상태에 들어와 있는데 왜 그러냐? 왜 이렇게 지속적으로 정기적으로 기부하는 숫자가 넘치가 않고 왜 참여율이 이렇게 아주 정체 상태에 있냐면은 우리 지도층의 참여가 특히 경제적인 성공을 거둔 지도층의 참여가 있다고 할 경우에는 아마 굉장한 발전을 일으키리라 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 이런 지도층의 참여는 우리 사회의 기부 문화를 정착시키는데 가장 결정적인 요인이 될 것이다 이렇게 생각을 합니다. 특히 사회 지도층, 경제적인 성공을 이룬 분들이 재산을 남기는 것이 단지 그 우리 사회가 그 분들의 재산을 통해서 우리 사회가 발전하는 것뿐만이 아니라 그분들이 갖고 있는 탁월한 역량, 그분들이 우리 사회를 바라보고 있는 새로운 시각, 아주 그 기업가적 정신을 갖고 있기 때문에 굉장히 우리가 보통 사람이 볼 수 없는 그런 새로운 시각, 문제를 해결할 수 있는 그런 새로운 또 시각이 되겠죠. 또 능력, 또 많은 사람들을 불러 모아서 그걸 추진할 수 있는 추진력, 이런 것들에 대한 경험과 능력과 안목이 우리 사회에 굉장히 필요한 그런 시대가 아닌가, 시기가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이런 시기에 아마 우리는 더 200년 전에 계셨던 우리 김만덕 선생의 오늘 그 정신이 더욱 필요한 그런 시기가 아닌가 이렇게 생각합니다. 네, 감사합니다. 지도층이 갖고 있는 사회적 책임 중에 이와 같은 기부에 대한 책임이 점점 가중되고 있다라고 하는 것을 여러 가지 통계를 가지고 잘 설명해 주었습니다. 고맙습니다. 다음에는 UNDP에서 오신 분입니다. UNDP는 저희들이 2010년이 우리나라 그 역사에 상당히 큰 의미를 갖고 있습니다. 왜냐하면 UNDP가 우리나라 사무실을 폐쇄를 했습니다. 왜 폐쇄했냐면 이 UNDP라고 하는 것은 아주 가난한 나라에 각국의 원조들을 유엔이 모아서 지원해주는 이런 단체입니다. 이제는 한국이 더 이상 지원을 받는 나라가 아니라 지원을 줘야 된다라고 이렇게 우리나라도 정부도 인정하고 세계 각국에서 인정해서 이제는 받는 나라가 아니라 주는 나라로 바꿔진 때가 2010년입니다. 그래서 현재 UNDP는 우리나라에 떠나 있지만 한국에 UNDP 정책센터라고 하는 것이 있습니다. 그래서 우리 한국의 여러 가지 그 경제성장이라든지 사회발전의 경험들을 모아서 다른 나라에 이렇게 경험을 전달해주는 이런 역할을 하고 있는데 우리 현재 한국의 UNDP 정책 고문으로 계시는 우리가 아테미 박사님을 모시고 강의를 발표를 듣도록 하겠습니다. 네, 부탁합니다. Chair, and I would like to start by thanking everyone who was involved in the organization of this session, the provincial government of Jeju, the Jeju National University, the Kim Manduk Memorial Foundation, and the Ministry of Gender and Family. And thank you very much for inviting us to be the part of this distinguished panel and for your interest in the work of the United Nations and UNDP. I also wanted to say that we were really humbled when we received the invitation from the organizers, which compared the selfless acts of
Kim Won-duk, more than 200 years ago, and the day-to-day work which the United Nations is conducting right now. We are indeed in our day-to-day work trying to be guided by the acts and sort of the stories of such heroes as Kim Won-duk. And if you allow me, I will try to use this parallel when I talk about the role and the activity of my organization. Because I wanted to demonstrate how the figures such as Kim Won-duk, they not only inspire us through what they did, but they also change our perception and understanding of such people as such things as poverty, social problems, gender equality, and so on. And the events through which Kim Won-duk became known were very sad events. Was the famine in Jeju. I wanted to say that the formation of our approach as UNDP was also related to very sad events. About 70 years ago, one Indian boy in Bengal was observing the very terrible famine which happened there, where more than several million of people died. It was Amartya Sen who became eventually a renowned economist. And in '68, he wrote a book which was called Poverty and Famines. The book which tried to analyze the reasons why famines happen. This book was criticized a lot because some of the people were saying that he was too subjective in his analysis. He lived through the famine himself. He could not do anything. He was not like Kim Won-duk. He saw it as a young boy. He belonged to the middle class and had access to food. In the same time, could not do anything for the millions of his compatriots who were lacking food at the same time. So in his book, he tried to make the explanation, which was saying that in the current conditions and in the modern world of progress and of technology in food production, in transport, the cases of real lack of food are extremely rare. Such coincidence like happened in Jeju, where the terrible famine coincided with the sinking of a ship which was coming to rescue, can hardly happen in our time. And in most cases during the famines, we need to look at the social aspects. What really matters is not the availability of food as such. In most cases, it is available. What matters is the social status of a person, because the social status of a person, the background, the career, the family situation, the networks that define the access to the scarce resources when they suddenly become scarce. So in 1990, Amartya Sen contributed to the development of the Human Development Index, which now lies in the sort of foundation of our approach to poverty and development problems. On the slide, you can see the quotation from one of his colleagues, the Pakistani economist Mahmoud Al-Haq, who is saying that people are the real wealth of nations, and the development is about expanding their choices. And the choices mean much more than the economic growth. Development is complex, and this is how
we see it, and this is how we see the way of approaching poverty. I think that there is a remarkable parallel with the legacy of Kim Won-duk, because beyond the fact that she just bought rice for the poor, her experience is remembered through challenging of the existing social norms about which the first speaker told us. So, to give you some information on the institutional history of my organization, it was born in 1966 as a combination of two programs: the expanded program of technical assistance, which was providing aid to least developed countries, and the United Nations Special Fund working on surveys and analysis. So we are not the donor in the classical sense. We try to work with the government on solutions through linking them to knowledge, through linking them to good practices that exist around the world. And through our history, we expanded to almost all over the world. I wanted to show you this slide that we showed to a number of university students when we conducted our awareness programs. We were asking where the picture has been taken, talking about the global outreach of UNDP, and most people were telling that it's Mongolia or it's Central Asia. We could respond that this picture was taken in Jeju, so this is Korea, and yes, we do work in Korea, and I will explain you why. It arrived to Korea at the same time UNDP was established. So in Korea we had more than 40 years of development support, provided 100 million of assistance through 275 programs in a very large number of areas, from industry to science and technology, agriculture, social development, at the forefront of the reforms by the Korean government. For an example, which you can see on the slide, is the efforts on modernizing the port of Busan. Now, as far as the overall approach is concerned, UNDP is the custodian of the so-called Millennium Development Goals. Anne already mentioned one Millennium Development Goal related to gender equality. The Millennium Development Goals were adopted in 2001 by the world leaders following on the Millennium Declaration of 2000. And they summarized various agreements related to social development that were achieved by the world during the 90s. We consider all of these goals on poverty, hunger, education, gender equality, combating dangerous diseases, environmental sustainability, as being really interlinked. When we achieve one, we can achieve another. And statistical analysis shows a lot of linkages that they have, the progress between them has. And of course, there is goal number 8 on Global Partnership for Development, which tries to basically establish responsibility of different actors, developing countries and developed countries alike, in meeting the existing challenges. So today